Fine. We started with generic questions on physics yesterday. Today we will see the MCQs with respect to acceleration and gravity. We are taking a chapter today on acceleration and gravity. We will see the MCQs possible in these two chapters. It will cover most of the concepts and the formula with on the topic. I'll share my screen. So, all of you are engineers. You all should know what is engineering physics. We may not be doing the actual work like a physics engineer who is doing some research on physics or core physics, the engineers who are studying core physics. But acceleration and gravity are more related with mathematics, which you need to know because there are so many formula involved in doing this. And these are also basics of physics, which can be part of the aptitude questions, which you will be asked during your interviews and other examinations. I have got the answers also for all the questions. First is, can Earth be regarded as a point object when describing its yearly journey around the sun? Why are they asking it's a point object? Why are they calling it an object? Now, sun is here, sun god. Sun god is here. And earth, I will use green for earth. இது எர்த் மாதிரி இல்லைன்னா கூட எர்த்தா நினைச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இதுதான் earth. இது வந்து revolving around the sun in some direction. It means the earth can earth be regarded as a point object when describing its yearly journey around the sun. ஒரு வருஷம் ஆகுது இந்த earth வந்து ஜேர்னி இங்கேருந்து வந்து திருப்பி அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வர்றது. இந்த 1 year வந்து இப்போ யூ ஆர் கோயிங் இன் அ பைக். நான் பைக்ல ஒரு ஃப்ரம் as always I take the example of Saroja staying in KK Nagar, me staying in Nanganallur. I take my bike and go to Saroja's place. So அந்த அப்போ வந்து I may be a human being, but the object is the object that helps me move from here to there is the bike which I am going to use. அந்த மாதிரி, can we consider this earth which is actually moving around the sun for 1 year, 364 days as an object? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Why it can be anything that moves from here to there is an object. Anything that moves from one place to other is an object. An object that is moving from A to B அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So anything that moves or that transition, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு transition வந்ததுனாலே it is called an object. Why is it called an object? The reason is given here. Earth can be regarded as a point object when describing its journey, because the size of the earth is much smaller than the distance of the sun. Distance from the sun. The distance from the sun on the இப்போ here this is smaller. Sun இவ்வளவு பெருசு இருக்கு. இப்போ இந்த earth நான் இவ்வளவு பெருசு வச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, earth இவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ,
அப்போ இட் கேனாட், இது என்ன ஆகும், இது உரசிண்டே போகும் மேலேயே. ஸோ யூ கேனாட் கால் இட் ஒரு பாத். இந்த 1 இயர்ல இந்த பாத் தான் டிராவர்ஸ் பண்றது இந்த எர்த்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் there is one object, this one is going around which is much smaller than the sun. அப்படி இருந்தாதான் it can go around that particular object. particular எந்த point of இதுவோ, இந்த point of concentration, this is the point of concentration and this is much smaller than the size of the point of focus. அதனால அந்த ரீசன்னால they are saying earth can be regarded as a point object. Displacement can be greater than the distance traveled by an object. True or false? Displacement na enna? There is an object here. There is an object here. இந்த இது வந்து நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்தை ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஒரு இது இருக்கு, இங்க பின்னு இருக்கு. ஐ எம் மூவிங். இப்ப நம்ம வீடெல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்றச்சு இந்த இந்த வீட்டுல இருக்கிற சாமான்லாம் தூக்கிட்டு போய் இந்த வீட்டுல வச்சிருவோம். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கேருந்து இட் இஸ் கெட்டிங் டிஸ்பிளேஸ் டு திஸ் பிளேஸ் அப்படிங்க. இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் can be greater than the distance traveled by an object. Is this true? இங்கேருந்து எவ்வளோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆயிருக்கோ அதே தான் டிராவல் டிஸ்டன்ஸும். ஃப்ரம் ஹியர் டு திஸ், இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான், இந்த இடம் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வேற கலர்ல போடும். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு திஸ், ஃப்ரம் ஹியர் டு திஸ், இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். டிராவலும் இதே தான். ஸோ இட் cannot be true. Displacement can be greater than the distance traveled by an object, which is false. The displacement of an object can either be equal to or less than the distance traveled. Can be equal to or less than சொல்றாங்க. இதுல ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? Any thought on this? Why is it? Why are they calling it equal to or less than? சொல்லு பாப்போம். Always less than or equal to na? ஏன் அப்படின்னா இப்ப நான் ஐஸ் கட்டி எடுத்துட்டு போறேன்னு வச்சுக்கோ. இதுல இது வந்து this is an ஐஸ் பார். நான் இந்த ஐஸ் பாரை தூக்கின்னு போய் ஏதோ ஒரு கடையில கொடுக்குறேன். ஐ எம் த மேனுஃபேக்சரர். ஐஸ் கட்டிலாம் நீ வந்து இந்த ஜூஸ் ஷாப்ஸ்லாம் பார்த்துப்பேன், பெருசு பெருசா கொண்டு வருவாங்க. ஒரு பெரிய பாறாங்கல் மாதிரி இருக்கும். அதை கொண்டு வந்து இங்க வைப்பாங்க. நான் இந்த இது வந்து இங்கேருந்து போறதுக்குள்ள இட் வுட் ஹவ் பிகம் லிட்டில் ஸ்மாலர் அந்த சைஸ். அப்போ நான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கும்போது இது சின்னதாக போகும்போது ஸ்மாலரா இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதனால லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. அந்த ஐஸ் பார் நான் பண்ணும்போது, நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் நான் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஈக்குவல். இந்த ஐஸ் பார் மாதிரி கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல இட் கேன் ஆல்சோ பி லெஸ்ஸர். ஸோ அதனால லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டுன்னு அதை வந்து they call it. Any doubts? Equal to or less than the distance traveled. அதனால தான் less than னு சொல்றோம். Under what condition is the average velocity equal to? நேத்து நிறைய நம்ம velocity calculation எல்லாம் பார்த்தோம். Under what condition is the average velocity equal to the instantaneous velocity? When the body moves with a constant velocity. இப்போ நான் வந்து from here I am going in ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போறேன்னு வச்சுக்கோ. என்னோட velocity is constant from here to, நான் நைட் டைம்ல போனா சீக்கிரமா போயிடலாம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா டிராஃபிக் இருக்காது. அந்த டிராவல் அந்த டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணும்போது
நைட் டைம்ல ஏன் நம்ம சீக்கிரம் போறோம்னா அந்த வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்டா மெயின்டைன் பண்ண முடியும். the speed at which I travel, அந்த velocity வந்து throughout வந்து சேமா தான் இருக்க போகுது. if I reduce my speed then it will go down. so as long as I don't need to reduce the acceleration, நான் வந்து அதே velocityல தான் நான் போயிட்டு இருப்பேன். when a body moves with a constant velocity, its average velocity over any time interval is the same. So இங்க என்ன சொல்றாங்க, under what condition instantaneous velocity average velocity சேமா இருக்கும்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியா இருக்கும்போது தான். கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி எப்போ இருக்கும், என்னுடைய ஸ்பீட் வந்து சேம், டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் இஸ் ஆல்சோ த சேம். அப்போ ஐ வில் மெயின்டைன் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டின்றது அது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி நீ கால் பண்ணாலும் சரி, ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கால் பண்ணாலும் சரி, எந்த மொமெண்ட்ல எனக்கு அந்த வெலாசிட்டியை நீ வந்து கால்குலேட் பண்ணாலும் விச் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் at the point of my ஒரு 100 மீட்டர்லேருந்து 200 மீட்டர்ல ஒரு தடவை எடுத்துக்கோ, 250 மீட்டர்ஸ் எடுத்துக்கோ, எப்போ நீ எடுத்தாலும் எந்த இன்ஸ்டன்ட்ல நீ எடுத்தாலும் என்னோட velocity will be the same because I am going to maintain a constant velocity throughout my travel. How is the speed related to the magnitude of velocity? ஏன்னா இப்போதான் நம்ம சொன்னோம் ஸ்பீடும் constant velocity, if it is maintained well, then I can call it average velocity, constant velocity, instantaneous எல்லாம் சேம் தான். How is the speed related to the magnitude of the velocity? என்னோட ஸ்பீட் வந்து எப்படி related to the magnitude? due to the change in the எப்போ மாறும், ஒரே ரோட்ல போகணும், அந்த ஹைவேஸ்ல போவான் பாரு, ஒரே வெலாசிட்டியில போவோம், ஒரே ஸ்பீட்ல போவோம். You actually look at from a distance, ஒரு ஹைவேஸ்ல போறது சர சர சரன்னு கார் போகும், all of them will be going in அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பீடு. How is this magnitude of velocity and speed are related? எப்போ magnitude of velocity மாறும், நான் வந்து நேற்று தான் நம்ம சொன்னோம், இந்த ஹேர் வந்து டாக் சேசஸ் a hare, அப்போ அந்த ஸ்பீட்ல வந்து டாக் cannot catch. என்னாச்சு, ஜிக்ஸாகா போக முடியாது, டாக் ஃபாஸ்டா அது வந்து ரன் பண்ணும், ஹேர் வந்து மெதுவா ஜிக்ஸாக்ல போறது, so it cannot catch the hair அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த மாதிரி when the direction changes, the speed also will change. You have to stop in some traffic signal. நீ சிக்னல்ல நின்றுட்டு நீ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உன்னுடைய வெலாசிட்டி மாறும். நடுவில் சிக்னலே இல்லைன்னா ஒரே வெலாசிட்டியில போகும். ஸோ ஸ்பீட் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆர் ரிலேட்டட் டியூ டு the change in the direction of motion. The length of the path traversed by a body is generally greater than the magnitude and its displacement. நீ வந்து அந்த ஸ்பீடை மாற்ற magnitude of the velocity மாற அந்த magnitude of displacementம் மாறும். நான் ஃபாஸ்டா போறச்ச ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நான் டிராவல் பண்ணுவேன், கொஞ்சம் ஸ்லோவா போனா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நான் டிராவல் பண்ணுவேன். So speed and magnitude of velocity are interrelated with each other. So the speed is greater than the magnitude of the velocity. How is it related? நான் ஸ்பீட் ஜாஸ்தியா போக magnitude of velocity வந்து greater-ஆ இருக்கும். Sorry, speed is greater than the magnitude of the velocity. Because the velocity changes when I travel with different speed. Two balls of different masses, one lighter and one heavier,
are thrown vertically upward with the same initial speed. Different masses, different weight. ஒன்று 2 கிலோ இருக்கலாம், ஒன்று 3 கிலோ இருக்கலாம், இல்லை ஒன்று 500 grams இருக்கலாம், ஒன்று 200 grams இருக்கலாம். One is lighter and one is heavier. ஒன்று வந்து 500 grams, இன்னொன்று வந்து 3 kgs. Vertically upward with the same initial speed. நம்ம போடும்போது ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீட் தான் வரும். Which one will rise to a greater height? இதுல என்ன சொல்றாங்க, with the same initial speed ரெண்டுத்தையும் த்ரோ பண்றாங்க. Are thrown vertically upward with the same initial speed. Which one will rise to a greater height? Both the balls will rise to the same height. அப்படிங்க நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இதை வீட்டில் கூட இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். 2 பால்னா 3 கிலோ கண்டிப்பா இருக்காது. பால் வந்து ஒன்று லைட்டர் பாலா இருக்கும். ஈவன் இட் இஸ் a பேஸ்கெட் பால், த்ரோ பால், நீ எதை வேணா எடுத்துக்கோ, சின்ன கார்க்கு இல்லைன்னா கிரிக்கெட் பால். Because for a body moving with given initial velocity, ஏன்னா initial velocity is same, initial speed is the same, initial velocity and acceleration same நீ வந்து மெயின்டைன் பண்ணினா, the distance covered by the body does not depend on the mass of the body. If you are exerting the same initial velocity and acceleration பண்ணும்போது, the ball that goes upwards will be the same in spite of the mass being different. அது weight different இருந்தாலும் கூட distance traveled will be the same by both the balls. Any doubts? Any doubts so far? Okay. These are concepts only. They are not ஏதாவது கால்குலேஷன்லாம் பண்ணி போடுறதுலாம் இல்லை, இதெல்லாம் கான்செப்ட் அவ்வளோதான். இஃப் யூ ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம், எதனா ப்ராப்ளம் இதில் இனிஷியல் 200 gram and 100 grams are thrown up, what will be the acceleration, இந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க. அப்போ வந்து இந்த கான்செப்ட் should help you. When rain falls vertically downwards, the front screen of a moving car gets wet while the back screen remains dry. It is very true. Front screenல அந்த தண்ணி வரும், வைப்பர் போட்டுட்டே போவாங்க கார்ல. ஆனா பேக் சைட்ல வந்து நம்ம பார்த்தது இல்லை இந்த மாதிரி. பேக் சைட்லயும் வைப்பர் இருக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு நடக்கிறது? ரீசன் என்ன? When the rain is falling vertically downward, straight up விழருது. Car is moving in the forward direction. Car forward directionல மூவ் பண்ணும்போது, when this is vertically falling on it, the front screen of a moving car gets wet. This is because the rain strikes the car in the direction of relative velocity. தானா முன்னாடி தானே போறது, அதனால முன்னாடி இருக்கிற அந்த கண்ணாடியில வந்து தண்ணி விழுமா, நாட் இன் த பேக். ஏன்னா அந்த டைரக்ஷன் அந்த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்து கார் எந்த சைடு மூவ் ஆகுதோ அந்த சைட்ல தான் விழுமா, அஃபெக்ட் பண்ணுமா. இட் இஸ் பிகாஸ் the rain strikes the car in the direction of relative velocity. Relative velocity na moving forward direction adu. அதனால back side of the car la and the kannadila rain doesn't fall. Any doubts so far? Any doubts so far?
Can we move on? Any doubts? How many of you have noticed அந்த கார்ல வந்து தண்ணி விழும்போது ஃப்ரண்ட்ல தான் விழுது? How many of you have noticed this? So most of you have noticed. பஸ்ல எல்லாம் நம்ம பஸ்ல எல்லாம் கூட பார்க்கலாம். It's not just for car. It is also for the bus, van, எதுவா இருந்தாலும் பின்னாடி விழவே விழாது. நின்றுன்னா ரெண்டு பக்கமும் விழும். ஏன்னா அதுல வெலாசிட்டி 0. If a car is stand and the stop பொசிஷன்ல இருந்ததுன்னா ரெண்டு பக்கமும் விழும். பின்னாடி நமக்கு இதுவே தெரியாது, பார்த்தே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். Otherwise you will see the rain. On back இதுல இருந்து you can see the rain, but it will not fall on the mirror, on the glass. Two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks. ரெண்டு ட்ரெயின் போறது A and B, ரெண்டு ஒரே length, with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction, with A ahead of B. A train வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போறது, B train வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா போறது, பின்னாடி ஏக்கு பின்னாடி வருது அந்த. பட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பேரலல், ரெண்டும் பேரலல் ட்ராக்ஸ்ல போறது. ஏ கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கு, பி கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கு, அவ்வளவுதான். ரெண்டும் ஒரே ஸ்பீட்ல தான் போகுது. இந்த சமயத்துல என்ன பண்றாரு, அந்த டிரைவர் ஆஃப் பி வாண்ட்ஸ் டு ஓவர்டேக். நீங்களாம் கூட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ திஸ். ஃப்ரெண்ட் போயிட்டு இருந்தா அவன் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போறது, அந்த மாதிரிலாம். So the driver of B decides to overtake A and accelerates by 1 meter per second. 1 meter per second extra acceleration கொடுக்கிறார். After 50 seconds, the god of B just brushes past the driver of A. After 50 seconds, இவர் வந்து 1 meter per second acceleration கொடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராவா, ஒரு 50 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா காட் பில இருக்கிற காட் வந்து ஏ டிரைவரை பார்ப்பாராம். இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதுல முன்னாடி இருந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. 50 செகண்ட்ல 1 மீட்டர் per செகண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா இவன் வந்து ஆக்சலரேஷன் போட்டானா பி, இந்த பியோட கார்டு ஏவோட டிரைவரை மீட் பண்ண பத்தி அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு. So let x be the distance between the driver of A and the god of B. நமக்கு தெரியாது. Initially, both the trains are moving in the same direction with the same speed. So, the relative velocity of B with respect to A, VB minus VA, ரெண்டு பேரோட velocity சேமா இருக்கு. அப்போ this relative velocity is 0. Now, what is the question? Train B needs to cover a distance with A is equal acceleration below 1 meter per second, time is 50 seconds, U is equal to 0, relative velocity is equal to 0. இதுதான் ஃபார்முலா. S is equal to distance is equal to UT plus half AT square. இது square இருக்கீங்க. I don't know whether you are able to see that. There is a square here. Is equal to 1250 meter. They are applying, substituting the values. This is a formula which you need to mug up. இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு பால் வந்து அப்வர்ட் போட்டா அதெல்லாம் பார்த்தோம். Now a player throws a ball upwards with an initial speed of 29.4 meters per second. What is the direction of acceleration during the upwards motion of the ball?
இந்த ஷார்ட் புட் எல்லாம் த்ரோ பண்ணும்போது, ஷார்ட் புட் அந்த ஏரோஸ்லாம் த்ரோ பண்ணும்போது பின்னாடி எடுத்துன்னு போயிட்டு முன்னாடி அடிப்பாங்க. அந்த கை வந்து பின்னாடி போயிட்டு திருப்பி முன்னாடி வரும். அதுவே நீ பால வந்து நீ த்ரோ பண்ணும்போது கை கீழே போயிட்டு மேலே போகும். யூ ஜஸ்ட் ட்ரை த்ரோயிங் அ பால் நவ். மேலே நீ தூக்கி போடுற ஒரு பால, அப்போ கை வந்து அப்படி கீழே போயிட்டு மேலே போகும். இஸ் இட் நாட்? Can you tell me if you are able to do it? Just try, try doing it. When you want to throw a ball, try throwing a ball now. நீ உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே ட்ரை பண்ணுங்க. When you throw a ball, your hand will go down first and then only go up. So அந்த இடத்துல ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகுது? What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? Your acceleration also on the upwards or in the diagonal. Diagonal எப்படி வரும்? அப்படின்னா நீ த்ரோ ஸ்ட்ரெயிட்டா அப்வர்ட்ஸ்ல போடுற, அப்போ ஆக்சலரேஷன் டயகனலா போக சான்ஸ் இல்லை. ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனுக்கும் போக முடியாது. எதர் அப்வர்ட்ஸ் ஆர் டவுன்வர்ட்ஸ் தான் போகும். நம்ம இப்போ போட்டு பார்க்கச்சு என்னாச்சு, கீழே போச்சு கை. The ball moves under effect of gravity. நம்ம த்ரோ பண்ணா கீழே வருது பாரு, அதுதான் கிராவிட்டி. The direction of acceleration due to gravity is always vertically downwards. நம்ம தூக்கி போடும்போது கை முதல்ல கீழே போயிட்டு தான் மேலே போகுது. So acceleration is due to is vertically downwards. Previous the concepts எல்லாம் we are applying here now. A particle in one-dimensional motion என்ன? வெறும் x இல்லைன்னா வெறும் y இல்லைன்னா வெறும் z, one dimension. If you have x and y, then it is two-dimensional motion. Just go to this. I will take one. I am drawing x and y axis. This is x and this is y. இப்போமே x axis y axis அப்படிதான் இருக்கும். Supposing I am taking this man. இந்த மேன் என்ன பண்றான், ஒன் டைமென்ஷனல்னா இங்க வந்து 0 போட்டு வந்து ஓ ஆரிஜின். அது ஒன் டைமென்ஷனல்ல போறோம், இதே நேர போறோம், இல்ல நேர இப்படி போறோம். ஒன் டைமென்ஷனல். டூ டைமென்ஷனல்ல நகர்றான்னா அர்த்தம் இப்படி, ஏன்னா எக்ஸ்லயும் சேஞ்ச் இருக்கு, ஒய்லயும் சேஞ்ச் இருக்கு. ஒன் டைமென்ஷன்ல போனா there is no change in x. X is always 0. கரெக்டா? டுவர்ட்ஸ் x போனோம்னா x 0வா, x இன்க்ரீசஸா? டுவர்ட்ஸ் அந்த x ஆக்சிஸ்லயே நகர்றான்னா x 0வா, x இன்க்ரீசஸா? x increases. Very good. அதுல y 0வா இருக்கு. y சைடுல போனோம்னா y increases. So one dimensionல அந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ்ல மட்டும்தான் அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கும். Let us come back here.
A particle in one-dimensional motion with zero speed may have a non-zero velocity. A particle in one-dimensional motion with zero speed. Speed இல்லை. Speed இல்லைன்னா எங்க velocity இருக்கும்? Speed இல்லைன்னா velocity இருக்காது, acceleration இருக்காது, எல்லாமே zero. அது வந்து non-zero velocity இருக்க முடியாது. It can be zero velocity only because there is no speed. இவன் என்ன சொல்றான்? Speed with one dimensional motion with zero speed. Zero speed னா அது நடக்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம். மூவ் ஆகலைன்னு அர்த்தம். ஸ்பீட் இருந்தால் தான் மூவ் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகாது. You are sitting in one place and just watching something, sunset watch பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. Somebody comes and pushes you, then you will move. There is a speed applied on you. Some acceleration is exerted on you. அப்பதான் உனக்கு மோஷன் இருக்கும். Otherwise you will be sitting and watching and enjoying that sunset. So a particle in one dimensional motion with zero speed, speed இல்லை அப்படின்னா there is no velocity, no acceleration, may have non-zero velocity. This is false. For a particle in one-dimensional motion, which of the following is true? Zero speed at any instant may have zero acceleration at that instant. Zero speed may have non-zero velocity. Constant speed must have zero acceleration. When a particle moves with constant speed in the same direction, neither the magnitude nor the direction velocity எதுவுமே change ஆகாது. And so acceleration is zero. In case a particle rebounds instantly, இப்போ யாராவது பின்னாடி பிடிச்சு தள்ளுறாங்க, rebound instantly with the same speed, its acceleration will be infinite. Sometimes நம்ம போய் கீழே கூட விழுந்துருவோம். So அந்த இடத்துல acceleration is infinite. Understood? Any doubts so far? Any doubts so far? Any doubts? A bullet fired into a fixed target. இது நம்ம நேத்து இதே சம் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். Bullet fired into a fixed target loss of half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate? 1 centimeter நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இதே sum we have already seen yesterday. So I will move to the next one. From a building, two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B is thrown downward. A மேலையும் B கீழையும் போடுறாங்க. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, then இப்போ மேலே போட்டுட்டு அது கீழே விழுறது, B வந்து கீழே போடுறாங்க, ரெண்டும் சேம் டைம்ல வந்து கிரவுண்டை வந்து ரீச் பண்றதும். VB is greater than VA, VA is equal to VB. மேல போனது கீழே வர்ற அந்த B ஓடவே வந்து சேர்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? Just guess. Guess. Suppose the ball A is thrown upward with velocity u and B is thrown downward with the same velocity. Yeah, with their respective velocity. ஏன்னா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றாங்க. சேம் வெலாசிட்டியில போட்டா என்ன ஆகும்? After reaching the highest point, the ball A comes back to its position with the same velocity in downward direction. After reaching the highest point, மேல தூக்கி போட்டா ஒரு ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு வருது. அந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு போயிட்டு கீழே வரும்போது it will be faster, much faster. Back to its position with the same velocity in downward direction.
as the two balls fall from the same position with the same velocity. அதாவது நீ தூக்கி போட்டுட்டு அது வந்து நான் எந்த இடத்துலயும் தூக்கி போடுறோம் அந்த இடத்துக்கு வர்றச்சு நான் B த்ரோ பண்ணும்போது என்ன வெலாசிட்டி இருந்ததோ அதே வெலாசிட்டிக்கு அந்த டைரக்ஷன் வந்துடும். ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் பேஸ்ட் ஆன் தி கிராவிட்டி. ரெண்டுமே கிராவிட்டி பேஸ்டு தான். So the gravity based-ன்றனால when the ball thrown upwards and it comes down and it comes to the point where it was thrown, அந்த இடத்துல இருந்து ground reach பண்றதுக்கு it is taking the same velocity as the other one. So as the two balls fall from the same position at that time with the same velocity, they attain the same velocity on reaching the ground. Any doubts? Any doubt? Others also can answer, no? I want others to say whether they understood. All are concepts only. It's nothing. இதுல ஒன்றும் பெரிய இந்த கம்பசூத்திரம்லாம் கிடையாது. It's all concepts. You are only reading the concepts now. Others, did you understand? Ganesh is trying for Tanset. Yes, you will get such questions also. Sana, very good. Ganesh is trying for Tanset and he has to understand these concepts. These are also part of the aptitude questions asked in Tanset. Ganesh, did you understand? Others, all of you, shall we proceed? Yes? I want some reaction from you, children. Very good. These concepts, I will upload these concepts and maybe I will update with other physics chapters also and upload in the site, non-Mudalvan site. You can download it from the non-Mudalvan site. இந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஒரு 4 தடவை திருப்பி படிச்சா மனப்பாடமே ஆயிடும். So I will update the notes with other concepts also, other chapters also, and upload in the site. You can just go through this, read again and again. If you are traveling to your college, அந்த டைம்ல இந்த go through பண்ணிட்டே இருங்க, திருப்பி பார்த்துட்டே இருங்க, அவ்வளவுதான். Keep looking at these questions and answers. I will update some more concepts and upload these notes in the site. So next question. The displacement of the body is given to be proportional to the cube of time elapsed. The magnitude of acceleration of the body என்னவா இருக்கும்? Whether it is increasing with time, decreasing with time, constant but not zero, or zero. The displacement of a body is given to be proportional to the cube of time. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ப்ரொபோர்ஷனல் இங்கேருந்து மூவ் ஆகுதுன்னா அதே ப்ரொபோர்ஷனல் தான் அந்த டைம் எலாப்ஸும் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இன்வெர்ஸ்லினா தான் இது ஜாஸ்தியாக இது கம்மியாகிட்டே வரும். ஆனா இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அ பாடி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கியூப் ஆஃப் டைம்னு சொல்றோம். டைம் அப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆக ஆக டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும். அது டிக்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை. இங்கே இப்போ இந்த when this
this object moves from one place to the other. இங்க இருக்கும்போது 12 o'clockனு வச்சுக்கோ, இங்கேருந்து இவ்வளவு ஒரு இவ்வளவு மீட்டர்ஸ் வந்திருக்கான்னா டைமும் ஆயிருக்கும் அதுலேருந்து. டு டிராவல் ஃப்ரம் ஹியர் to here, this man has taken 2 hours அப்படின்னு வச்சுக்கோ. 2 hours. அப்போ டைம் இன்க்ரீஸ் தான். எனக்கு இங்க இருக்கிறது 0 hours இருந்தான். அவன் இங்கேருந்து கிளம்பி ரீச் பண்ணும்போது, இந்த எக்ஸ்ன்ற இந்த இடத்த ரீச் பண்ணும்போது 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தான். அப்போ டைமும் ஆயிருக்கு, டைம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. இங்க 0 hours to டோட்டல் வந்து 2 hours. இந்த அப்போ there is a change, there is an increase only. So it can only increase with time. You apply just the logic. It can only increase with time. அதுக்கு இவங்க வந்து சில questions என்ன ஃபார்முலா இருக்கு. S is equal to K into T cube. Velocity is 3 into KT square. இதெல்லாம் இருக்கு. Distance and time பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே increase தான் ஆயிருக்கு. ரெண்டுமே proportional to each other. It is not inversely proportional. So acceleration increases uniformly with time. Again, when a ball is thrown vertically upwards at the maximum height, velocity is 0 and therefore there is no acceleration acting on the particle. The acceleration is present and therefore the velocity is not 0. Acceleration depends on the velocity. Acceleration is independent of the velocity. When a ball is thrown vertically upwards at the maximum height, ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு பால் நீ த்ரோ பண்ணிட்டு it reaches the highest point and then comes down. அது என்ன மேக்ஸிமம் ஹைட்டோ அங்க போன உடனே velocity 0 ஆகுது and therefore no acceleration acting in the particle. அது கரெக்டா? மேல போனதுக்கு அப்புறமா அது கீழே வரும்போது it is in the opposite direction. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கிராவிட்டி தான் இதுவாகும். கிராவிட்டி இஸ் தி ஒன் விச் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட். கிராவிட்டினால when the ball is thrown vertically upwards at the maximum height, acceleration becomes independent of the velocity. ஏன் இண்டிபெண்டன்ட்? ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தா தான் வெலாசிட்டி வரும்ன்றதே கிடையாது. கீழே இருந்து கிராவிட்டினால அது கீழே வருது அப்படி. So no acceleration is acting on that ball, so there is no velocity. அந்த velocity கூட because of the gravity தான் வருதோ தவிர not because of the acceleration. அங்கே இப்போ நீ வந்து பாலை வந்து கீழே தட்டின்டே போவாங்க சில பேர், அப்போ அங்க ஆக்சலரேஷன் இருக்கு. ஏன்னா நீ வந்து தட்டி விடுற பாரு, அப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் எக்ஸர்டட் on the ball. When you throw upwards after reaching the maximum height, when it comes down automatically, அதுல ஆக்சலரேஷன் நீ கொடுக்கவே வேண்டாம். மேலேருந்து அப்படி சும்மா தூக்கி போட்டு கீழே விழும். ஏன்னா அது கிராவிட்டி, the velocity is because of the gravity, not because of the acceleration. அதுவே நீ வந்து ஒரு பாலை தட்டி விடுற அப்படின்னா you are playing on the wall, தட்டி விடுற, கீழே தட்டி விளையாடுறேன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ you are exerting some acceleration on that. அது கீழே போறதுக்கு நீ கீழே தட்டி விட்டு அதுக்கு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கற. Any doubts? Children, any doubts? So weak in physics, how can I improve in this subject? I am going to upload notes which will cover almost all the chapters which will be asked in the aptitude exams. So adu padichale adula vande most of the concepts will be covered. If you want to mug up something, keep reading it again and again. Apply some common sense. Avladha. Physics is mostly common sense and application of mathematics. That's all. If you like mathematics, you will definitely learn these concepts.
This is K. What is your full name? Your full name? He. Okay. So you can learn very easily these concepts. You keep reading again and again and again. That will automatically மனப்பாடம் ஆயிடும். இப்போ ஏபிசிடின்னு இருக்கு. ஏபிசிடி எதுக்குமே இன்டர்லிங்கே கிடையாது. ஏக்கும் பிக்கும் இன்டர்லிங்க் கிடையாது. பிக்கும் சிக்கும் இன்டர்லிங்க் கிடையாது. பட் 1 2 3 4 உண்டு. 1 1 + 1 2 + 1 3 + 1 ஒரு லிங்க் இருக்கு. ஆனா ஏபிசிடிக்கு இல்லை. பட் ஹவு டிட் யூ லேர்ன் இட்? யூ கெப்ட் ஆன். சின்ன வயசுல எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாம் ஏபிசிடி திருப்பி 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 சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்படிதான் நமக்கு மனப்பாடம் ஆச்சு ஏபிசிடி. So it is not very difficult to learn these concepts. You keep reading again and again and again, it will automatically rest in your mind. I am going to upload all the concepts because I cannot cover everything in this class. Please go through the paper, the notes. Go through the notes again and again and again. It will automatically, you will automatically pick up the concept also. Agreed, Ruhi? Agreed? You will do it? Okay. Now we will continue with this. Tom and Jerry are running forward at a same speed. Tom and Jerry நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீட்ல போய் நம்ம பார்த்ததே இல்லை. They are following a rubber ball at a constant speed v as seen by a thrower. Tom and Jerry are running forward at the same speed. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீட்ல போறாங்க. They are following a rubber ball. ஒரு ரப்பர் பால் வந்து உருண்டு ஓடிண்டே இருக்கு. அந்த அந்த ரப்பர் பாலுடைய கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் v. அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரே ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். According to Sam, இது வந்து வேடிக்கை பார்க்கறான் Sam, who is standing on the ground. The speed of the ball, அப்போ வந்து according to Sam, who is standing on the ground, the speed of the ball is same as v, greater than v, less than v, or 0. Who is standing and watching? Tom and Jerry are running behind the ball. இப்போ சாமுக்கு who is standing and watching, அவனுக்கு எப்படி அது கண்ணுக்கு தெரியும்? அவன் வியும் இதுவும் சேமா இருக்க மாதிரி தெரியுமா? வெலாசிட்டி அந்த அந்த வி ஸ்பீடும் வெலாசிட்டி சேமா இருக்கும், இல்ல ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி தெரியுமா, இல்ல கம்மியா தெரியுமா, இல்ல ஜீரோவா தெரியும்? ஜீரோவா தெரிய முடியாது. பிகாஸ் இட் இஸ் இன் மூவிங் டைரக்ஷன். மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கு. மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தா ஜீரோ வரவே முடியாது. If they are running in the same speed, following the same ball, there cannot be less than v. Velocity கம்மியாகவே முடியாது. ரெண்டு பேரும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஸ்பீட்ல ஓடுறாங்க. அந்த பாலும் சேம் ஸ்பீட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. பாரு, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்போ அது கம்மியாகவே முடியாது. It cannot look less than v. அப்போ சேமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஜாஸ்தியா தெரியலாம், நமக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். இதுதான் ஏன்னா less than v and 0 are totally not possible. They are moving in the same direction with the relative velocity of the ball. ஏன்னா பால் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு இதுல போதோ அதே ஸ்பீட்ல தான் இவங்களும் போறாங்க. அப்போ vb is equal to v plus velocity of Tom and Jerry. வெலாசிட்டி ஆஃப் டாம் அண்ட் ஜெரியும் அந்த அவன் இந்த வி ஸ்பீடு வி இருக்கு பாரு, அதுவும் கூட்டினாதான் இந்த சாம் நின்று பாக்குற இடத்துல இருந்து அவனுக்கு அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த பால் எப்படி தெரியும்? இஸ் விபி. அந்த விபி இஸ் நத்திங் பட் வெலாசிட்டி ஆஃப் டாம் அண்ட் ஜெரி பிளஸ் த வி ஆஃப் தி பால். அப்போ ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். அதனால இட் கேனாட் பி த சேம். சேமா இருந்தா
he should also be the same moving along with Tom and Jerry. அவனும் அதே ஸ்பீடில் சேம் ஆஸ் பால் டாம் அண்ட் ஜெரி அவனும் மூவ் ஆனாதான் இட் வில் பி த சேம். பட் ஹீ இஸ் ஸ்டாண்டிங், ஹீ ஹேஸ் அவன் மேல எந்த வெலாசிட்டியும் இல்லை, எந்த ஆக்சலரேஷனும் ஆக்ட் ஆகலை. ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கிரேட்டர் பிகாஸ் ஹீ இஸ் இன் அ அவன் வந்து ஒரு அவன் மேல எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகலை. He is not moving at all. So for him, it is greater than V. அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? VB is equal to V plus velocity of Tom and Jerry. அதனால it is greater. வந்து gravity. Now we will move on to gravity. நம்ம பார்த்தது பூரா ஆக்சலரேஷன். கிராவிட்டினாலே உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம எல்லாருமே கிராவிட்டினால தான் அந்த தரையிலேயே நிற்கிறோம். கிராவிட்டி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? கிராவிட்டி இல்லாத இடம் எது? ஹவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் தட்? கிராவிட்டி இல்லைன்னா நம்ம பறந்துட்டே இருப்போம். நம்மளோட கால் வந்து தரையில படியாது. ஸ்பேஸ். எக்ஸலன்ட், வெரி குட், வெரி குட். அங்க வந்து கிராவிட்டியே கிடையாது. Good. And now you understood the concept. Which of the following is true about the universe? It is an open system. It is a closed system. Universe ன்றது எப்படி இருக்கும்? What is universe? Let us see. I want to see some images. இதுதான் ஸ்பேஸ்ல இருந்து நம்ம யூனிவர்ஸ் இங்க தெரியுது. கேலக்ஸி. See this universe is isolated. அது வந்து தனியா காமிக்கப்பட்டிருக்கு. It is not connected anywhere. நம்ம அர்த்த சுத்தி என்ன கிரகங்கள்லாம் இருக்கு, என்ன பிளானட்ஸ்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி ஒன்னு சுத்தி வருது, எவ்வளவு நாள் ஆகுது நம்ம பாக்குறோமோ தவிர இந்த இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பூமியோட சேர்ந்ததுதான் ஓஷன். வாட்டர் பாடி அண்ட் நிலம் ரெண்டும் வந்து இன்டர் கனெக்டட். நீ இங்கே இருந்து பீச்சுக்கு போயினா யூ கேன் see the beach which is connected with the earth. So we cannot say that they are isolated. These two are interconnected. இது எல்லாமே இந்த யூனிவர்ஸ் உள்ள இருக்கு. ஆனா அந்த யூனிவர்ஸ் வெளியில என்ன இருக்கு? ஒரு வேக்யூம். It is the space where this earth is hanging. இல்லனா it is not touching anything. It's a mass, total mass. You just take all the concepts, okay? ஒரு காமன் சென்ஸ்ல இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா, காமன் லாஜிக்ல இருந்து பார்த்தோம்னா you will understand this. Which of the following is true about the universe? Is it an open system? No. Is it a closed system? No, it's an isolated system. Can we call it international? அது அந்த யூனிவர்ஸ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நேஷனல் இன்டர்நேஷனலா வரும். From the outside of this universe, it is an isolated system. மற்ற கிரகங்கள்ல இருந்து இவ்வளவு தள்ளி இருக்கோம், நம்ம மற்ற பிளானட்ஸ்ல இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோம்னு சொல்றோம். நெப்டியூன் இஸ் so far from us, Pluto is so far from us ன்னு சொல்றோம். Saturn is here. Saturn, the distance between the Saturn and the Earth is this. அதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம். It is isolated, completely isolated. In spite of all the violent phenomena occurring in this universe all the time, பூகம்பம் வருது, சுனாமி, cyclone, இது எல்லாம் within this universe, not outside. இங்க சைக்ளோன் வரும்போது இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து வெளியில தண்ணி கொட்டுறதா இல்ல.
in spite of all the violent phenomena occurring in this universe all the time, the total energy, if the universe remains constant, the total energy remains constant only in an isolated system. So, universe is an example of isolated system. Total energy can remain constant only in an isolated system. So, our universe is isolated system. Which of the following holds good in all natural processes? Which of the following holds good in all natural processes? Newton's law. Newton's law உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். Tell me one Newton's law. Newton's law of motion. First law, second law. Laws of motion. An object will not change its motion unless a force acts on it. இப்போ நீ உட்கார்ந்தே இருக்க, பின்னாடில இருந்து வந்து somebody pushes you. இதுதான் அது. An object will not change its motion unless a force acts on it. The second law, the force on an object is equal to its mass times its acceleration. And the force உடைய calculation என்ன? அந்த mass times இப்போ வந்து you are 50 கிலோன்னு வச்சுக்கோ, 50 kgs into acceleration. உன் மேல என்ன ஃபோர்ஸ் போட்டாங்களோ அதுதான் அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதுதான் வேல்யூ. உன் மேல எக்ஸாக்ட் ஆன் ஆக்சலரேஷன் into your weight is the force. Third law is very easier law. There is an equal and opposite reaction. Reaction has an equal and opposite reaction. The third law of motion. Yes, every action in the universe, it will have equal and opposite reaction. Yes, very good. Opposite reaction. இதுதான் இங்க அப்ளை ஆகுது இந்த கான்செப்ட். Which of the following holds good in all natural processes? நேத்து வந்து I was asking you one question. If your mother shouts at you, scolds you, what will be your reaction? னு கேட்டேன். I think only Jiva said she will keep quiet. Usually என்ன பண்ணுவாங்க? If your mother is so loving to you, you will also show that love. Equal and opposite reaction. உங்க அம்மா ஷவுட் பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஷவுட் பண்ணுவீங்க. You will show equal amount of அந்த reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Your mother shouts at you, you shout at your mother. How many of you do this? How many of you will show your anger? You will show the anger on her back. This is Newton's law, third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. Very good, Arshini and Jiva. States that everybody in the universe is attracted to every other body with a force directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between. நிஜமாவே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிட்டு இருக்குன்னா every object in this universe is attracted to every other body with a force directly proportional to the product of the mass, which is என்ன அர்த்தம்? என்னோட ஸ்பீடும் இந்த மாஸும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு. இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது டிக்ரீஸ் ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஆகும்? ஒன்று ஜாஸ்தியாகி இந்த அதர் ஒன்று கம்மியாச்சுன்னா தான் there will be a distance. Hence it holds good in all natural processes. அப்போ Newton's law of gravitation.
strong nuclear force is independent of the charge. Proton, proton, neutron, இதெல்லாம் எலக்ட்ரான்லாம் படிச்சிருக்கோம். புரோட்டான், நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான். நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ்ல புரோட்டான், நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான் 3 இது இருக்கும். Nuclear forces between a proton and proton, a neutron and neutron are nearly equally strong. Proton to proton, neutron to neutron. This indicated that a strong nuclear force does not depend on the charge of nucleons. Nucleon அதுக்குள்ள இருக்கிற கரு. அதுல எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்குங்கிறத பத்தி கவலை கிடையாது. ஒரு நியூட்ரான் டு நியூட்ரான் அண்ட் புரோட்டான் டு புரோட்டான் அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்தது. ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த சார்ஜ். உள்ள இருக்க நியூக்ளியானோட சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை. இந்த சவுத் போல் அண்ட் நார்த் போல் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனியா அந்த மாஸ்னால ப்ராப்ளம் கிடையாது. அந்த அந்த பக்கத்துல நீ கொண்டு வந்தாலும் டப்புன்னு ஒட்டிக்கும். அதேதான் புரோட்டான் புரோட்டான் டப்புன்னு ஒட்டிக்கும். Neutron and neutron will attract. It doesn't depend on the mass or the weight. Which of the following leads to law of conservation of energy? இதெல்லாம் concepts. If we perform an experiment, இதுக்கு வந்து example. எப்போ அந்த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி நான் பேசுறதுக்கு ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் எனர்ஜி. டு லிசன் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் சம் எனர்ஜி. இப்போ நீ எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணல, ஐ எம் டீச்சிங், ஸோ ஐ எம் எக்ஸர்ட்டிங் சம் எனர்ஜி, யூசிங் சம் எனர்ஜி. வந்து உட்காந்துருக்க கேட்கற கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்க. when you are listening, for listening also you need to exert some energy, invest some energy. நீ எனர்ஜியே போடல அப்படின்னா what will be your state? if you are not இப்போ listen பண்றதுக்கு if you are not investing any energy அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? what is your condition? what is your state? can you tell me what will be your state? There is no outcome. Yes. When will there be no outcome? Correct. You are right. Logically, you are very true. Very right. When will there be no outcome? You are sleeping. You are not using. You are not investing any energy to listen. Meaning you are sleeping. There is no outcome. You are right. Right. So, if we perform an experiment at a certain place today and repeat it after 1 year at the same place, we obtain same results. இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு டீ போடுறேன்னு வச்சுக்கோ, ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் அதே டீயை போடுறேன், ரிசல்ட் வந்து will be the same. நான் வந்து 2 கப் டீ போடுறதுக்கு இவ்வளோ தண்ணி எடுத்திருப்பேன், இவ்வளோ டீ பவுடர் எடுத்திருப்பேன், இவ்வளோ பால், சர்க்கரை, சுகர் எல்லாமே எடுத்திருப்பேன். It will be the same. This symmetry of nature with respect to translation or displacement of time is called homogeneity. இதுக்கு பேரு homogeneity. ஏன்னா நான் ஒரு ஆக்ஷன் நான் ஒரு இடத்துல பண்றேன், after some time I am doing the same action at the same place, the results are the same. This symmetry of nature, நான் வந்து different timeல இருந்தா கூட when I am able to produce the same results, this is called the symmetry of nature with respect to translation or displacement of time. Time displacement இருக்கு, different time இருக்கு, not space displacement, place displacement. இதுக்கு பேரு homogeneity of time னு பேரு. எந்த டைம்ல நான் பண்ணாலும் result is going to be the same, and it leads to the law of conservation of energy. The symmetry of nature
with respect to translation or displacement. This is called as homogeneity of time. And this leads to the law of conservation of energy. Any doubts? Law of conservation of energy is no law of conservation of angular momentum. Law of nature takes the same from everywhere in the universe. நீ இங்க வந்து தண்ணி இங்க வந்து ஒரு பைப்ல தண்ணி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, பைப்ல இருந்து தண்ணி திறந்தேன்னா வித் ஃபோர்ஸ் கிராவிட்டி எவ்வளவு இருக்கோ, எவ்வளவு நீ ஓபன் பண்றியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணி விழுது. அதே மாதிரி இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்க்கு போறேன், நீ இங்க இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு போறேன், சென்னையில இருந்து கோயம்புத்தூர், அங்க போய் கதவு திறந்தாலும் வாட்டர் பைப் திறந்தாலும் அதே மாதிரி தான் வரப்போகுது. பிகாஸ் தெர் இஸ் அ கிராவிட்டி. நீ பைப் திறக்கிற, பைப் வாட்டர் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். கன்சிடரிங் அந்த டேங்க்ல வாட்டர் இருக்கு, வாட்டர் இல்லைன்னா தான் வராது. இருக்கிற பட்சத்துல இட் இஸ் த சேம் எவ்ரிவேர். இட் மீன்ஸ் there is no particular location in the universe to differentiate the same action. நீ லண்டன்ல போய் பைப்பு திறந்தாலும் அதே மாதிரி தான் வரும், அமெரிக்கால போய் திறந்தாலும் அதே மாதிரி தான் வரும். So there is no particular location in the universe. So this symmetry of laws of nature, law of nature with respect to the translation in space is called homogeneity of space and gives rise to the law of conservation of linear momentum. Linear momentum, angular momentum, ella same. Any doubts till now? We didn't invest energy. Why? Why you didn't invest energy? You're all listening, you're answering. So you're investing some energy. For listening also you need to have some you need to spend some energy even for listening. Any doubts so far? Anything else? Any doubts? I will update all the concepts of physics in a note in the notes and upload it in the site, which you can use it for references. Just go through it again and again and again. You will learn it faster.